हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam to all of you. All glories to Prabhupada. Okay. Sorry, I could not get in. Just 1 second. Mother Bhaswati, would you like to sing? Jai Radha Madhava, please. Or Nayan Prabhu, anyone? Okay, प्रभु। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Back to Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Jayam Vishnupad Paramhans Paribrajagacharya Ashtutara Sadasi Simasula Bhaichana Vinda Bhakti Vedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Jai. ISKCON BBT founder Acharya His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai. Jai. Parampara ki jai. Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। ब्रजचरणी रमणीति धाम की जय। चंपा भक्तवृंद की जय।
Samaveta Vaishnava Vrinda ki jai. Nitai Gaur Pramanande Hari Hari. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Krishna. All glories to Sisi Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Let's see. Okay. Good. Okay. Hare Krishna, Mothers and Prabhus. Today is a very interesting day. Today I had 4 classes, but somehow or other everything went so smooth by the mercy of all of you and Krishna Bhagavan. So this is very nice. So I think I was, other day I was making little notes, how many lessons to grasp the entire Veda. So 7 lessons, this will be third, today's one. Today's one, I send the question to people, Prabhu. You already put it out, right, Prabhu? Yes, Prabhuji, I forwarded the Bengali group. Okay, very nice. So these are the question, maybe you can read it, Prabhu. So while I'll summarize and you can pick up the answer. Now, details may not be, I'm not going to give you details because that itself takes 1 hour, each topic. But overview, just to have a key point, why we practice Krishna consciousness and how Krishna consciousness is ultimate above all. So at least we'll be convincing ourselves. Because it's not easy. Most of the even Hindus or the scholar on the Veda, they get misguided. They don't even become a surrendered soul, which our Guru Parampara hammers it. And they give, nobody so far in last 500 years can ever challenge Jiva Goswami Pad's writing. I'm sure you have all heard about Jiva Goswami, no? Jiva Goswami Pad, he's such a scholar. He's come from Bengal. Prabhupada said there is a doubt in future anybody will become as genius as him. He established Mahaprabhus. He went through all the scriptures, even Parsi, like a Quran and other books. Nothing even come close what to talk about. Of course, we are not trying to proudly brag about it, or falsely promoting, but we should have at least some idea why we do things we do, not going through all over the Vedas and Upanishads and others. So that's why I created those questions, and I hope you can take advantage of that. So let us offer our Mangalacharan, the heart to Srila Prabhupada and Guru Varanga, and then we'll begin. Om Ajnanati Mirandhasa Genanjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tashmai Sri Guruve Nama Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamahyam Dadatisha Padantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Pada Kamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunathannitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakha Nitangsha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Paschat Desha Tarine
Vancha kalpa taruvesya kripa sindhubhaiva cha patitanam pavunebhyo vaishnavebhyo namo namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In one lecture, Srila Prabhupada said, everybody joining in ISKCON means they are going to be preacher and they are going to also distribute Krishna consciousness. That includes each of us. You're not just learning for yourself. You have to illuminate others' heart with this knowledge. And this morning, I was giving class on one group. And I was mentioning that if we don't give what Prabhupada said, that you will eat, sleep, and fall down. That's it. It was like a very straight man. Therefore, we have to acquire the knowledge. And once you have acquired the knowledge, then you can contemplate and reflect and apply it in your life. Why do I need it? How is that? And how do I apply? So without contemplation, without acquiring, you cannot contemplate. And without contemplating, you cannot reflect. Reflect means what you are grasping, comprehending from this subject. And then you can apply. When you apply, you will be seeing mystically that actually transform your consciousness. In the beginning, I had a doubt, Prabhus and mothers. I did have a lot of doubt. Probably I was demon last life, I think. I mean, I had a lot of doubts. Why should I surrender to Krishna? Why Krishna? Why like this? I went just on, but I would not say it because then it will be like a terrible. I remember. And in Mayapur, when I joined early age as a teenager, I didn't have that access of studying thorough, and neither I was into it. Facility was there, but not so much into it. So affinity is to be there. Affinity means attraction for it. So try to create your own self, like why these details we have to know. What are the Upanishads? Why the sages brought it into? One literature was not enough. Like one Christian minister, very nice man, we're still good friend. He says, one book is enough. Gobind, I can't handle even one book. I said, yeah. The priest's daughter, 6 months old, leukemia, dying, and you don't have an answer. Is Bible going to answer? Bible says only one life. How do you answer? 6 months old child cannot even speak. How to accept Jesus? Their slogan is, you have to accept Jesus. How can you accept Jesus? She doesn't even know who she is and what language. So you don't have an answer. So the one book is not enough. That's why Jesus says at the supper table, before next day he was crucified, that I have more things to say. And when you utter like this, they know that you are aware of the Bible. Because I studied about Bible also a couple of times. And that I have more things to say, but you are not ready. What does that mean? Means they are not qualified. Just like we go to, junior school to middle school to high school, like a graduation. Slowly, it's a sequence. Similarly, they were not educated. Just like 10 commandments, if you look at it. Don't marry your cousin. Now, why it should be a spiritual law? Don't marry your cousin. Can somebody guess? Help me. In original 10 commandment, it says don't marry to your cousin. But why somebody would say that as a religious code?
So Prabhuji, as a medically, because there is more chance of having diseases, if they have the same family, they might be, we call heterozygous genes can come and can make a homozygous and disease show up, but usually. Oh, really? I never knew that. Okay, that's nice. Interesting. I don't know. I mean, maybe Jesus was aware of the medicine and disease. I'm not sure. But if you look at it, Moses, they install, because people were getting married. They're having pregnancy with I poke a little bit, history, like, yeah, we saw that people were making their sister pregnant. The culture was very uncivilized, was not like a normal, even human in those days in Middle East or Bethlehem area. So the common man is don't marry your cousin because they used to make pregnant. So it's kind of, oh, it's a sinful. So they're kind of like a prevent or restrain. So similarly, I mentioned this to this minister, that nowadays people are very thoughtful. Prabhupada said this. Why Krishna consciousness is very scientific? Because nowadays people are very thoughtful. There are a lot of people think very deep. Even though there is so much trouble of Kali Yuga, but very, very thoughtful. Bhaktivinoda Thakur said, যে উনি যখন, আপনি হয়তো শুনেছেন আপনারা, উনি যখন চৈতন্য চরিতামৃত খুঁজছিলেন, 1 মাস লাগলো একটা চৈতন্য চরিতামৃত পাওয়ার জন্য। আপনি এখন গুগলে চৈতন্য চরিতামৃত দেন, যে কোনো শ্লোক পেয়ে যাবেন। তার অর্থটা কি? তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন that as the consciousness elevates, the more spiritualism will manifest. Like, wow. আমরা মনে করি যে আদিকালে হয়তো অনেক বেশি আমাদের ঠাকুরদার ওদের আগে আরো বেশি বুদ্ধিমান ছিল না, ওইরকম না। Bhaktivinoda Thakur বলছে actually more বুদ্ধিমান is coming now. Even in our parampara, in our disciplic succession, Bhaktivinoda Thakur said after Mahaprabhu is more important than before Mahaprabhu. কেন বিফোর মহাপ্রভু ব্রজপ্রেম সম্বন্ধে কেউ বলেনি? নারদমুনি ছিল, সবাই ছিল, মধ্যাচার্য ছিল। After Mahaprabhu is a very special, something never given to conditioned soul ever before Mahaprabhu came. So Mahaprabhu আসার পর যারা এসছেন এই গুরু পরম্পরায়, তাদের শিক্ষা উপদেশ আমাদের বেশি প্রয়োজন। এই নয় যে আমরা অন্যদেরকে অপমান বা না, we just give importance to this. Just like Prabhupada gives importance, Bhaktivinoda Thakur more. জানি না হয়তো হিস্ট্রি শুনেছেন কিনা, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যখন ছিলেন উনি ব্রিটিশ সময়, ইন্ডিয়া কালচার ওয়াজ ভেরি ডিগ্রেডেড, ভেরি ডিগ্রেডেড। Bhaktivinoda Thakur had to fight, literally fight. Luckily he was magistrate, so he got away with a lot of fighting. And even that, if you look at the movie, that how his life was so threatening, people threatened him. Bhakti Siddhanta Thakur 1922 সালে 25,000 টাকা, কত টাকা জানেন? তৎকালীন মানে কড়ি ছিল, কড়ি বুঝেন? সবাই কড়ি বুঝেন? কড়ি দিয়ে ওই মানে লেনদেন চলতো, ছোট ছোট, হয়তো কনসেল বোধহয়, আমি জানি না এক্স্যাক্টলি, কড়ি মানে মনে হচ্ছে কনসেলের যে ছোট ছোট যে কড়ি। তো 1922 সালে প্রভুপাদকে ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর বলেছেন that they bribed 25,000 Koris to kill Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur because he was chopping Upanishads, just cutting them out. Said, no, this is not Mahaprabhu's teaching. Where? Prove it to me. Kono challenge korte pareni, then their position is very hampered and they struggle. Just like Prabhupada struggle in the West, they struggle in India, Bengal. So to establish the pure Sanatan Dharma, it's very difficult. It's not easy. We are fortunate that we have access. So from that angle. Okay, with that note, let us focus on this. Can you read the question, Prabhu? Yeah, Prabhuji. Everybody got it, huh?
I mean, forward question, Prabhuji. First question: what are the Upanishads? What do they teach? Number two: how many are the Upanishads? List the most important ones. Do you know the name of the Upanishads that Srila Prabhupada translated and given purpose to? What is the actual purpose of the Upanishads? What are the darsanas? Name 6 different darsanas. What do the 6 systems of philosophy establish as cause of cosmic manifestation? 6. Explain how the 6 systems of philosophy are all atheistic. 7. What system of philosophy will you classify Vedanta-sutras in? Why are Vedanta-sutras the complete Vedanta philosophy? Hare Krishna Prabhuji. Thank you. So I made a little chart. If you want, I can send it to you all. I'll show it. Okay, let's discuss first. Because I always like chart. You know, my brain actually অনেক সময় কাজ করে না. I like the visual, some kind of a structure or metaphor or something. Then I can easily grasp. Because that's how I am. I'm sorry. So tolerate with me, please. So প্রথম প্রশ্নটা হলো, what are the Upanishads? Vedanta and 6 systems of philosophy. Now Upanishad, উপ বুঝেন? উপ মানে কাছে, নিকটে। উপ। এই যে দর্শন বলা হচ্ছে, দর্শন মানে যারা তাত্ত্বিক ঋষি, ওরা নিজের, আচ্ছা প্রথম হলো ম্যাটেরিয়ালিস্ট, কি বলে, জাগত, ম্যাটেরিয়ালিস্ট আর স্পিরিচুয়ালিস্টের মধ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্য হলো materialists draw their existence, happiness from external, outside. My body, my mind, that's all. They never draw their existence from inside. A spiritualist mane ora, they actually see themselves as a soul inside. They see they have body also, but they are not concerned about body so much. They see they are eternal. They can see literally. They can live here, they can leave the body and go and come back, doesn't matter. They see themselves exist. So Upanishad mane holo receiving knowledge while sitting near the teacher. বুঝলেন? Upanishad কাছে, নিকটে যারা শুনে, আগের দিনে এখনো আছে আমাদের, মানে যখন আমরা আপনি গায়ত্রী মন্ত্র নেবেন গুরু থেকে, উনি ডান কান, আপনার ডান দিকের যে কানটা আছে, কানের মধ্যে উনি শব্দটা মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, ওম ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যম, like this. They will utter because it has an effect. বা কান আর ডান কান, যেমন ব্রেইন সেলের মধ্যে front part and the back, there is a difference function. Similarly, ডান কান আর বা কানের মধ্যে শব্দ ব্রহ্ম is affect differently. These are conversation between self-realized soul and their student on the subject matter of absolute truth. So Upanishad mane, they come close to Guru and they come close to Guru mane এইভাবে চিন্তা করতে হবে, between the self-realized soul. Guru has to be self-realized soul. Minimum. 8 complaints should not be there with any guru. 8 complaints, anyway, that's a different subject, but still self-realized. So conversation between self-realized and the student, the subject matter of absolute truth, that holo Upanishad. Upanishad. When student come that close to a self-realized teacher to grasp the absolute truth. So the philosophical aspect of all the important process and practices of Krishna, of knowledge, known as Vidya, that are given in the Veda are discussed in the Upanishad. Now, purbe amra kotha bolechi, Veda means knowledge. I hope you all remember. Prabhupada bolche, Veda means knowledge. Knowledge ei noy shudhu Indian knowledge. Ei je America te knowledge ache, any
anywhere, any knowledge, these are all originally coming from Veda. Traigunna Vishaya Veda, Nistraigunna Bhavarjuna. এই যে যুধিষ্ঠির মহারাজের টাইমে এই আমেরিকা যুধিষ্ঠির মহারাজের অধীনে ছিল, বুঝতে পারছেন? ওনার নাম ছিল না আমেরিকা, কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ, they used to rule this, the whole planet they used to rule, more than the planet. They would have access to Jambudip. So powerful they are. তো ওই টাইমে যে তান্ত্রিক, অন্যদিন আপনাদেরকে ডিসকাস করেছিলাম তান্ত্রিক সম্বন্ধে যা বলেছে, that is what American Indian practices still today. One devotee in South America, he wrote a book on Prabhupada's teaching, that how all the South American and the Mayan Indians, they are originally coming from the Veda, but they are Upaveda, means lower side of the Veda, not higher side of the Veda. According to time, place, circle people, you have to inject according to their eligibility also, no? You cannot give them something if they cannot comprehend, then will be wasted. Okay, so Veda means knowledge, and Anta means end. So Vedanta mane Veder je last. Upanishads are known as Vedanta, end of knowledge. এটা মনে রাখতে হবে আপনাকে। যখনই কেউ বলবে বেদান্ত, বেদান্ত means Upanishad, the end of Veda. No more discussion. End মানে বুঝলেন, অন্ত মানে no more discussion. The conclusion is already given. যেমন আপনি যখন চিঠি লেখেন, চিঠি লাস্টে যখন আপনি দেন ইতি, ইতি লেখে আপনার নাম দিন, আর কিছু লেখেন না, মানে হয়ে গেছে, ইতি মানে ফিনিশ। এই জন্য শাস্ত্রে এক জাতীয় বেদাঙ্গ লোক আছে, নেতি নেতি, ওদেরকে নাম হলো নেতি নেতি, নট দিস, নট দিস, নট ইতি, ন ইতি, ন ইতি, এরকম। তো ইন দ্য উপনিষদ, the description is more or less negation of the material conception of everything up to the Supreme Lord. So it is very important to note that there is no denial of the spiritual, absolute, transcendental conception in the Upanishad. So what is the purpose? The purpose of the Upanishad is to philosophically establish the personal feature of the absolute truth as a transcendental to material names, form, qualities, and actions. বুঝতে পারছেন? Purpose of the Upanishad to establish is to philosophically establish, not whimsically, philosophically establish. Philosophy যখন আমি বলি, Prabhupada বলছে, that means you have to bring a reference. যারা দার্শনিক, বৈদিক দার্শনিক, they see the eternal truth, they express this, then it becomes a literature. So the purpose of Upanishad is to philosophically establish the personal feature of the absolute truth as transcendental to material names, form, qualities, and action. So far I know there are 108 Upanishads as accepted as disciplic succession. Now হয়তো এর বেশিও হতে পারে, কিন্তু আমাদের আচার্যরা যেটা বলেছেন, we are accepting that. He said there could be more, but we accept only 108 that are bona fide. And amongst them, আপনাদেরকে আমি 11টা নাম বলছি, you will find this in Prabhupada's books, I just collected from there. Isha Upanishad, Kena, Katha, Prashna, Munduka, Mandukya, Taittariya, Aitariya, Chandogya, Brihadaranya. I think I'm recording also. Yes, and I can give you the recording in case if you need it, like to hear it one more time. You can let me know. Now, darshan means sight or vision. In Vedanta philosophy, the first question is, what is the source of everything? Janma adiyasya. এই নাম শুনেছেন? জন্মাদস্য। ভাগবতমের প্রথম শ্লোক কি আছে? জন্ম আদিস্য।
ফার্স্ট শ্লোক। জন্ম আদি ঐশ্য, এটা হলো মানে সূত্র। ওই দিন আপনাদেরকে বলেছিলাম সূত্র, সূত্র মানে জিস্ট কোড। You can pull out million meanings from it. Janma Adiyasya, from whom everything emanates. Okay, what emanates? Then you can go on. So these are gist code. A gist code ke odike bola Vedanta sutra. Sutra. তাহলে ভাগবতম কি আছে? ভাগবতটা হলো আপনার কি বলে purport of Vedanta sutra. অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা মানে এখন মনুষ্যের জন্ম হয়েছে, আপনি ব্রহ্মণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি যদি বলেন যদি জিজ্ঞাসা না করি, তাহলে আপনি আবার অধপথে চলে যাবেন। মনুষ্য জীবন ফিনিশ হলো, ইউ ব্যাক টু অ্যানিম্যাল লাইফ অর অ্যাকোয়াটিক লাইফ। দিস ইজ ভেরি স্ক্যারি। আবার 8 লক্ষ জীবন। অফকোর্স যারা বৈষ্ণব হয়েছে, অলরেডি পথে এসছে, they have to take birth as a human at least to continue if they don't finish. So okay, darshan means sight or vision. In Vedanta philosophy, the first question is, what is the source of everything? Janma Adiyasya. So there are philosophers who saw different stages of the original source, and they explain philosophy according to their vision. These are known as darsanas. যখন আপনি বলেন দর্শন, তখন জিজ্ঞেস করতে হবে আপনাকে ইমিডিয়েটলি, কার দর্শন? হু ইজ দ্য স্পিকার? হু হ্যাজ পারসিভড দ্যাট ভিশন? So they are also known as Shart Darshan. Shart means 6. Shart Darshan. So 6 philosophical treatises are Nyaya, propounded by Gautama. এই যত ফিলোসফি আছে, কর্মী জ্ঞানী যত লোক আছে, এই সব ফিলোসফি এই 6টার মধ্যে। যেমন এখানে জানি না কেউ, বিপুল প্রভু জানেন the head of the medicine in UF? No, Prabhuji. Okay, he's a good friend. He's a good friend. আমার মনে আছে, আমি একটু, I was not a good person, I was little bad. He would say, I remember, everything is made by atom, Govind, atom. He said, how do you explain the feeling? Where the atom has a feeling? Well, I was a little rude because his wife passed away. That was about 6-7 years back, 8 years back. Yeah, 8 years back. And then he called me, and he had a 3 years daughter at that time. She's now probably 11, 12 maybe. So I was a little mean. I was really bad. I told him, why don't you tell her that your wife is made of atom? What's the big deal? That was not a good thing to say when somebody dies. But I remember he got affected. He said, Govind, my daughter is crying. How could you say something? So I spoke to her. After that, I went to their house. I spoke to her. It's a little girl, 3 years. And she felt better. I said, your mommy is in spiritual world, in heaven, a better place than where she is now. Every soul is dynamic, you know, life goes by. She was young, like 46 or 47, something like that. So then she was a little peaceful. But later on, I remember after 1 year, he came to see me once and we talked. And now he has a Bhagavad Gita and he has a Japamala also. I don't know if he chants every day, but he said he will start. But it's interesting, very nice, intelligent man. But the idea that he grew up, because his father was atheist, everything made of atom, combination of atom. I say, if it's a combination of atom, I'll buy a pile of bricks, and after 10 years I'll come, there will be palace, right? Because everything is made of combination of atoms. No, it will never. Bricks will not become a palace without some conscious being behind.
It's a wrong conclusion. But anyway, he understood at the end, but he had to get hurt to understand that. Very nice man. So this philosophy is called Nyaya, logic. So there are 6 philosophy. Nyaya is logic propounded by Gautama Rishi. You heard about Gautama Rishi, Gautama Rishi. His main contribution is Nyaya, logic. Then comes Kanara Rishi. Kanara Rishi, very famous. Uni holo Vaisheshik propounded by Kanara. Vaisheshik means a atomic, mostly atomic, combination of atoms. That's where it is. And then Sankha. Sankha means, Sankha, Bangladesh bole na, Ganana. They say, okay, there is earth, air, water, fire, ether. Everything they sort it out. This philosophy, that's all they do. Oh, this world is made of 5 elements. Mind is made of these elements, like this. Prakshep Atmika, Avaran Atmika. They talk all this difference, numbering, how everything is numbering to them. So this was a Kopila, not Kopil Dev incarnation, the pseudo Kopil. Then yoga, then comes yoga. There is a gradual progression. Yoga, believe or not, 15 million American practice some kind of yoga. We have in America how many people? 300 million, 300 plus million. 15 million means 5% American are aware of the yoga. বুঝতে পারছেন? Even Gainesville has 2 yoga center. And of course, the devotees are now going into yoga also. They're going to Kirtan a lot. So Patanjali, even though he's 1,000 years old, I mean, the philosophy, but it's big time in Europe. Bikram is a Bengali. Bikram Datta, I think. Bikram Datta originally started in Germany. That's about like 50 years back. And today, if you go to Europe, it's filled with yoga center everywhere. It's a business. It's a big business. But it's all coming from Patanjali. And everybody is aware of the Patanjali. That this is where yoga. So it's very interesting. 100 years back, nobody had any clue. But even in the, I mean, can you imagine 5% American, they know yoga and they do some kind of yoga. Then comes Purva Mimamsa. Purva Mimamsa mane karma kanda. এই যেমন আজকাল NASDAQ, Dow Jones Industry, ওখানে গুরু আছে, কর্মগুরু, ওর নাম হলো কর্মগুরু. Was like a surprise. বলছে, okay, let's ask the Karmaguru. He's a Western body, but he put his name Karmaguru. So they are already adopting all this philosophy. It's already flooding here, there. And then the 6th one is Uttar Mimamsa. So first is Purva Mimamsa, Uttar Mimamsa. Uttar Mimamsa holo Vyasdev. Vyasdev completely given. So বুঝতে পারছেন সবাই, প্রথম মানে thousands of years back, লজিক বুঝেন নেই? আপনারা এখানে জুমে কেন এসেছেন? Logic, you use logic. Yeah, let's hear about our scriptural sources. You put a logic before you came here, isn't? We use logic every day. It does not make sense. The COVID brought the Zoom. Now Zoom going to stay because Zoom is very accessible to the whole world. Jodi COVID na asto, ami jani na Zoom hoto kina. But Zoom became so popular now, even in ISKCON. I mean, Mahatma Prabhu in Middle East, uni bolchilen, ami just unar birthday te party te giyechilam kalke. Uni Bahrain, Muslim country, Middle East, 1500 তার মধ্যে ধরুন 1000 হবে হিন্দু আর বাকি সব মুসলমান, সব জব করবার জন্য সব সেমিনার 3 দিন, 1500 in the Zoom. He says it's like unbelievable how people actually get into in the Middle East. ওই দিন আপনাকে বলছিলাম ইরানে আছে, and মুসলমান মাতাজিরা খুব, they are very devout. When they become a devotee, they become very devout. It's like unbelievable. One devotee was telling me, like,
there's a one I forgot her name, Shakela or something, Musulman name. ও মাতাজি এত মানে স্টাডি করে প্রভুপাদের book and she is into it. She created her own group in Tehran, a big group, like over few hundred. যেহেতু মাতাজিরা আছে এই জন্য আমাদের কোনো ইয়ে নেই, মানে হিন্দু হলে যদি ওরা জানে আমরা হিন্দু তাহলে ওরা আবার টর্চার করবে। But they don't take Krishna consciousness as a religion, they take as a yoga, bhakti yoga. And that's how Prabhupada wanted. And we see that it's working their way. They adapt it, they see it, they see the effect. আমি দেখেছিলাম গত বছর জন্মাষ্টমীতে, আরে কত সে মোল্লারা কৃষ্ণের কথা শুনছে ইরানে, very nice, very nice. I was like a few hundred, mostly Muslim, because ইরানে হিন্দু তো নেই, কিছু পার্সি বা কি বলে ইহুদি কিছু কয়েকটা ছিল, জানি না হয়তো কোথায় আছে ওরা। So 6 philosophy, প্রথমটা হলো ন্যায়, লজিক, কে করেছে মনে আছে? গৌতম ঋষি। গৌতম ঋষি। তারপরে হলো অ্যাটমিক, বৈশেষিক, propounded by who? Canara ঋষি। Canara ঋষি জেনারেলি নাম শুনেন না, কিন্তু ওই ফিলোসফিটা অ্যাকচুয়ালি এখন স্কুল কলেজে ঢুকে গেছে সব জায়গায়, এই ফিলোসফিটি। এইগুলি বেদ থেকে এসছে। তারপরে আসলো সাংখ্য, কে করলো? কপিল ঋষি, কপিল মুনি। But this is the imposter, right? Yes, Prabhu. Pseudo. So we should you call. tell Rishi? Not Kopil Dev incarnation, but it's the pseudo. তারপরে তারপরে কে এসছে? যোগা। যোগ কে প্রফাউন্ডেড? পতঞ্জলি। পতঞ্জলি। পতঞ্জলি একটা বড় ঋষি, ও পিওর ডেভোটি, কৃষ্ণ ভক্ত, এরা সবাই কৃষ্ণ ভক্ত। But they have given their gradual progression, sequence it came. And today in the world, these philosophies are very prominent. Then next came who? পূর্বমীমাংসা। ওটা মানে কি? কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ড। এটা অনেক সময় পূর্ব মীমাংসা অনেকে বুঝে না, ভক্তরও বুঝে না অনেক সময়। কর্মকাণ্ড বলবেন, হ বুঝে ইমিডিয়েটলি, একই জিনিস, মানে ওটা দুইটা নাম আছে। তারপরে কে আসলো? পূর্ব মীমাংসা কার দ্বারা ইম্পাউন্ডেড? হ্যাঁ, পূর্ব মীমাংসা কে করেছেন? জৈমিনী ঋষি। জৈমিনী ঋষি। আর উত্তর মীমাংসা তারপরে আসলো হলো কৃষ্ণ কনসাস, ওটা কে করেছেন? ব্যাসদেব, ভাগবতম। ভেরি গুড। সো ন্যায়, the philosophy of logic maintains that atom is the cause of cosmic manifestation. Now there is a little distance, you see if you can pick. Logician Gautam Rishi বলছেন যে atom is the cause of cosmic manifestation. Boishishik, Canada philosopher, he came after that, he specialized. He says, no, not atom, combination of atom. It's not a big deal, but they made a big deal. He said only combination, but he didn't say what causes the combination. It's interesting. যেমন কেউ যদি আপনাকে বলে, আচ্ছা আপনি ঘুমাচ্ছেন, বাঘ আপনাকে খাবে, অ্যাটাক করলো, তো আপনি খুব ভয়ে সাউন্ড করছেন, তো আপনাকে একজন উঠিয়ে দিল, আরে কি করছেন? বাঘ এসছিল খেতে। আরে কোথায় বাঘ? এখানে কোনো পাগল নাকি? বাঘ নেই, কিছু নেই। ইউ হ্যাভ টু স্টে ওয়েক। তো ওরা এক ধরনের লোক আছে ইন্ডিয়াতে, ফিলোসফার, ওরা বলে এগুলি সব ফলস। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, এগুলি কি সব ফলস? এই যে বাঘ স্বপ্নের মধ্যে খেতে এসেছিল, এগুলো some impression somehow we created from the practical sense, and then it comes back even after years in our dream, Prabhuji. Good. First question also will be, if there is no bug,
no tiger, then why the tiger appeared in the dream? Even if it is illusion, if there is no existence, how it can come? Can you bring out something is not there? No, that's not possible. If something is not there, you cannot bring it out. So then how can you say this is illusion when tiger, oh, I was attacked, almost swallowed by the tiger. এখন আপনি যদি বলেন tiger বলতে কোনো বস্তু নেই, then how the tiger came and attacked me in the dream? Okay, after I woke up, maybe there is no tiger, but still the tiger has to have an existence. কথা বুঝতে পারছেন? Otherwise, why that impression of the tiger feared me? যখন আপনি এরকম ভাবে লজিক্যালি প্রশ্ন করবেন, then মায়াবাদী defeated. They don't answer. একটা গ্রুপ আছে বুদ্ধিজম, কানাডাতে আছে, রিচার্ড, he's a nice man, he does a lot of karma kanda worship, western body. The big Buddhism in Vancouver, Victoria, that area, because there is a big temple. ISKCON is a huge temple, so I used to go there before pandemic. So it was interesting that Richard told me once that ultimately what happened, if you think like এরকম দেখেছেন আপনি যখন চন্দ্র আকাশে সম্পূর্ণভাবে উদয় হয়, you make many pots and put water in every pot. Reflection of the moon you will see in every pot. I hope somebody, ছোটবেলা নিশ্চয়ই you have some played, no, like that. প্রতিটা পটে যখন ওয়াটারের মধ্যে দেখবেন মুন ঢুকে আছে, আরে moon is in every pot. If you have 1,000 pot of water, you will see in every pot has a moon when moon is in the sky. তো ওরা বলে, রিচার্ড আমাকে বলছিল that actually there is no such thing as you or me. I said, how can you say that? He said, look, the moon is in the pot. Now you dump the water. There is no moon. Where is the moon? I said, you can purchase the foolish people, but I won't buy for them. He said, why not? I said, the moon has to be in the sky in order to reflect. I said, that's true. I said, so it doesn't work. But I thought Canadian people are very intelligent. How you influence them with this Buddhism? We are good friends. We talk friendly. But he also chant, but I know his conception is he likes Buddhism. It's okay. He said at the end, I'll be oblivious, like somewhere you don't have to know. I said, I don't like that. I want to be fully aware where I am, who I am. This idea of, now you may say that, well, are they following the scripture? There's two ways you have to look at it. Inductive and connective in a sense that you also have to be inquisitive to know what you're getting into. If something doesn't make sense, why you want to get into it? Prabhupada said like that. He said you should be fully aware. What is this bhakti, Krishna consciousness, why it is supreme? It is not a whimsical word. There is a gradation is given in our scripture, how bhakti is above karma, gyan, yoga, tapasya, all other philosophy. Okay, so Neya, who did the Neya? Gautam, what did he say? The logic, atomic, but he gives the logic with that. But then Vaisheshik says, no, combination of logic. So then Shankha, philosopher, he said, no, this is not enough. You have to analytically study what is made of what is composed of what is your mind made of, what is your intelligence made of, what is your ego made of, what is your body made of, what is composed of. Then you will feel some satisfaction. But it's interesting. Then who came? Patanjali. Patanjali said, even if you do all these things for thousands of years, you will not be peaceful. Why? Because your mind will be disturbing. Therefore, connect the mind with super soul. Do some yoga. So everybody try to dominate,
their philosophy over the other previous. So he introduced that. In some aspect, all the philosophy is correct, but other aspect they are not, because they have a one common thing. We'll discuss at the end. So then comes Karma Mimamsa or Purva Mimamsa, Jaimini. He says philosophy of action and reaction. Look, try to do good karma and always stay above. He made that chart. I think I sent to you all, maybe not. There is a Shubha karma, Ashubha karma, Nitya karma, Naimittik karma, and Kamma karma. And then Ashubha karma has Akarma and Bikarma. So like this, he made a whole chart and very detailed explanation. So it was very nice. I was familiar. I was very happy, satisfied. To get rid of karma is better to understand karma and then get rid of it. You don't want it. Okay. Then, after Patanjali gave everything, then Jaimini says, no, this is not going to work. Because even if you're peaceful, you want to enjoy. Peace is not enough. You want to enjoy. Therefore, do good karma. Kotha bujhte parchen? এই জন্য জৈমিনী ফিলোসফি কর্ম মীমাংসা যেটা ইন্ডিয়াতে এখন প্রচন্ড সারা ওয়ার্ল্ডে এই যে রিলিজিয়াস চার্চে যাওয়া গির্জায় যাওয়া বা মস্কে 5 বার নামাজ করা এগুলো what are those? These are all good karma. You investigate. How do you do it? Okay, why you are going to church? So I will go to heaven. Okay, and I will not go to hell. So you're looking for better life. Kotha bujhte parchen? This is called karma. Karma kanda has a two function. Ekta function holo you want to increase your happiness, whatever happiness you have. You want something more, something more. Always like this. And other one is to defend and protect whatever you have. You want to protect and increase. Kotha bujhte parchen? Ei duita holo main function karma. Get more and protect what you have. Save it. So this is Jaimini. Johan look at a bolo, but mrityu asche to ki asche. Next jivan you do better karma. You stay always at the top of the karma pile. This is Jaimini's philosophy. I mean, he's a great soul. They all came for some purpose. Tarpor Vyasdev aslo, and Vyasdev gave a conclusion. He gave Uttar Mimamsa, and this is we're going to discuss. There's two principles he has. One is impersonalist, maintain the impersonal Brahman. Effulgence is the cause of cosmic manifestation. আমি জানি না আপনাদের মধ্যে কেউ স্বরূপানন্দের নাম শুনেছেন? বাংলাতে খুব মানে ফেমাস ছিল অনুকূল ঠাকুর, স্বরূপানন্দ। At least আমার টাইমে, আমি জানি না আজকে। এখানে একজন স্বরূপানন্দ শুনেছিলাম যে হিউস্টন ওইদিকে ইয়ে করেন, উনি কি ওই স্বরূপানন্দ? এখানে ওনাদের নিউ জার্সি, হিউস্টন ওনাদের কয়েকটা চার্চ আছে, ওরাও মানে গীতা এগুলো সব ডিস্ট্রিবিউট করে। বৈষ্ণব আমার ঠিক জানা নেই প্রভু, বৈষ্ণব ধর্মে না, ওটা হচ্ছে আলাদা একটা উইং, কিন্তু ওদেরও একটা মানে গীতা আছে। স্বরূপানন্দ মানে ইজ দ্য প্রপোনেন্ট আর কি। এটা বাঙালি ছিলেন অনুকূল ঠাকুর, হ্যাঁ অনুকূল ঠাকুর, স্বরূপানন্দ। স্বরূপানন্দ যা আছে ওরা উত্তর মীমাংসা। এই ক্যাটাগরি যখন বুঝতে পারবেন না, তখন ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই হোয়াট দেয়ার ফিলসফি। তো উত্তর মীমাংসার দুইটা ভাগ আছে, একটা হলো একেশ্বরবাদ, উই কল মনিজম, আর কি বলে ইম্পার্সোনালিজম, কি বলে বাংলাতে? ব্রাহ্ম, নিরীশ্বরবাদ, নির্বিশেষবাদ। মানে ওরা ভগবানকে বিশ্বাস করে কিন্তু ভগবানের অরিজিনালি ফর্ম নেই। শূন্যবাদী, প্রভুজি শূন্যবাদী। শূন্যবাদী বুদ্ধিজম, ওকে, বুদ্ধিজম। So, after studying the six philosophy, Vyasdev completely summarized them all in his Vedanta Sutra Darshan.
And the absolute truth is the supreme personality of Godhead, who is the cause of all causes. So then Vasudev says, anybody who wants to establish his own philosophy certainly cannot explain any scripture according to the principle of direct interpretation. Very profound the way he said it. So after this 6 kind of philosophy, up to the impersonalist Brahma Mimamsa philosopher, none really cares for the supreme personality of Godhead. আপনাদের ভাগবতম অ্যাক্সেস আছে right now? You can look at it, 116, 117. Prabhupada বলেছে purport-এ, ব্যাসাসনে বসার আগে you have to be conversant with 6 philosophy. We don't follow exactly, কেননা সব স্পিকাররা they are not fully aware of the 6 philosophy. But Prabhupada wanted. Prabhupada already বলেছেন এখানে। First canto, first chapter, 116 or 117. Purport-এ লেখা আছে, before one seat in the Vaishasan, he has to be conversant with this 6 philosophy. And many quotes Prabhupada gave that we have to be fully aware. পেয়েছেন? Puranani. Bhagavatam. Srimad Bhagavatam 7. 1.1.6 or 7. 7. Being the eldest learned Vedantist, O Shuta Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vasudev, who is the incarnation of Godhead, and you also know other sages who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge. Purport? Oh, in the purport, right? Okay. Yeah. It's in the purport, not in the... Srimad Bhagavatam is a natural commentation on the Brahma Sutra or the Badarayani Vedanta-sutras. It is called natural because Vyasadeva is author of both the Vedanta-sutras and Srimad Bhagavatam, or the essence of all Vedic literatures. Besides Vyasadeva, there are other sages who are the authors of 6 different philosophical systems, namely Gautama, Kanada, Kopila, Patanjali, Jaimini, and Astavakra. Theism is explained completely in the Vedanta Sutra, whereas in other systems of philosophical speculations, practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. One can sit on the Vasyasana. There it is. It is 117. 117. Yes. কি লিখেছে Prabhupada? Vaishasan? One can sit on the Vasyasana only after being conversant in all systems of philosophy, so that one can present fully the theistic views of the Bhagavatam in defiance of all other systems. Srila Shuta Goswami was That's good. So now you understand that how important it is. Prabhupada said, before you sit on the Vaishasan to speak, you have to be aware of the 6 philosophy. And I made a chart. Actually, I have a few charts. I made it about the essence of all these 6 philosophy. So Neo and Vaisheshik philosophy, by accepting atom as a source, have rejected the supreme personality of Godhead. Sankhya philosophy ki ache? Sankhya philosophers do not accept the Supreme Lord Krishna. The pseudo Sankhya. Why? Because after scrutinizingly analyzing the material elements, they have come to the conclusion the material nature is the cause of everything. জানেন আর কি ফিলোসফি আছে? সেই সেম থিং, জৈনিজম। জৈন, জানি না বাংলাতে জৈন আছে কিনা, মোস্টলি বোম্বে এইসব এরিয়াতে ভেরি রিচ। জাপানে প্রচুর জৈনস, দে আর ভেরি রিচ ফ্রম বোম্বে মোস্টলি। Jainism is same as like almost atheist. So yoga philosopher imagine a form of the absolute truth within many forms, and they do not give any information about the transcendental personality of Godhead. Now, Purva Mimamsa philosopher, they maintain if there is a God, erokom bole, Jaimini bolche, he is subjected to our fruitive activity. কথা বুঝতে পারছেন দ্য মিস্টেক? এক গুজরাটি মাতাজি আমাকে বলছিল সেন্ডিয়াগোতে, তো ভগবান কৃষ্ণ এখন নরকে আছে,
भगवान कृष्ण नरक में है, आपको कैसे मालूम है? बोलते वो दूसरा लड़की को साथ डांस किया, रासलीला किया, तो उसको नरक जाने नहीं पड़ेगा? तो बोला नहीं नहीं, आपको मालूम ही नहीं कृष्ण कौन है। बोले कर्म उसके ऊपर नहीं है। बोला नहीं, प्रेसिडेंट कैन ड्राइव इन अमेरिका, ही विल नेवर गेट अ टिकट। Governor of Florida can drive in Florida, he will never get ticket, even if he does mistake on the while driving, because he's above. So Krishna is above of all this karma or others. So I see this philosophy are there in the village, in Gujarat, here, there. It's like a very confusing, scary. So impersonalist, I will conclude this, impersonalist Uttar Mimamsa philosopher say that everything is in illusion. Who is the main? Astabhakra Muni. Prabhupada, Mataji just read, Astabhakra Muni's name is there. Yes. Astabhakra Muni. They stress the impersonal Brahman effulgence as the cause of everything. A impersonalism, America to onek, a education field, onek professor, they are impersonalists. I don't know how they studied about it. Just like a Judaism. If you study Judaism, I studied very nicely. I like Judaism a lot, but it leads to impersonalism, ultimately. It's very scary, but because these people are very thoughtful, nice people. That's why a lot of Jewish people become devotees. It doesn't make sense, their philosophy that they grow up with. So Srila Vyasdev wrote the Vedanta Sutra and taking the essence of all Vedic literature and established the supremacy of the Supreme Personality of Godhead. Now I'm going to show you something, the chart I made, maybe you can grasp it. দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে পুরো। প্রস্থানত্রয় লাস্ট টাইমে যে ওর মধ্যে এটা আবার 6টা ফিলোসফি এই নিচের মধ্যে ঢুকানো আছে কিছু। Now let me see if I can get তো প্রভুজি একটা কোশ্চেন, যে এই বেদান্ত সূত্র তাহলে কিসের মধ্যে পড়ে? বেদান্ত সূত্র, বেদান্ত সূত্র ব্যাসদেব করেছেন। We also follow Vedanta Sutra, but we read the purport, essence of Vedanta Sutra is Bhagavatam. Essence of এখানে কি Vedanta এই Sutra. ষড়দর্শের মধ্যে না তাহলে এটা? Vedanta Sutra উত্তর মীমাংসার মধ্যে লাস্টে গিয়ে পড়েছে, একটু টাচ করেছে, but it's not, it's actually above all 6 philosophy. But somewhere it can be mentioned that Uttar Mimamsa is also part because they deal with the Brahman. 4 Acharya Ashar Age, they all had, let me see, I think I got this. They all, okay. Let me see. Oh, sorry. Okay, I প্রভুজি, found this. উত্তর মীমাংসা আপনি বলেন ব্যাসদেব, অলসো দ্য ব্যাসদেব। Oh, where am I? What did I get then? I got lost here. How did I get so small? The whole screen became so tiny. Okay. Screen-এ কিছু দেখতে পাচ্ছেন? না, just started sharing, but it's not coming. Still the cursor is moving. Okay, just 1 second. I don't know what happened to this.
How did I do that? It went on the other side. I'm not so educated about it. Let's see. You can stop, again start sharing. Stop sharing and then again start sharing. Oh, I see. Maybe that's probably. Oh, yes, yes, yes. Now it became normal. Sorry. Okay. Oh, where did it go? Let me see. তো প্রভুজি এর ফাঁকে আমি একটু বলে নেই, বাংলাদেশে কালকে ন্যাশনাল ইয়োগা ডে সেলিব্রেশন হলো এবং কয়েকটা ছবি দিল, সেখানে সব মোল্লারা এবং মোল্লা মানে কমন পিপল বাট উইথ দ্য টুপি দাড়ি, এবং মহিলারা যারা পুরা বোরখা অলমোস্ট 99% সব বসে বসে ধ্যান আসনে বসে ইয়োগা করতেছে। So yoga is become slowly very famous. Yes, Prabhu, it is big. And Prabhupada, দেখো 1969 উনি ইরানে গিয়েছিলেন মিডল ইস্টে। তো উনি যে হোটেলে ছিলেন ওর পাশে একটা জামিয়া ইসলামিয়া এরকম স্কুল আছে। তো ওরা শিখছে কোরআন। তো ওই ডিসকাশনে খুব সুন্দর প্রবাদ বলছে, no, this is very good what they are doing from childhood, they are teaching, this is very nice, and you should start yoga in this country, then you can enter there. দেখুন আজকে প্রবাদ ওই হিন্ট দিয়েছে বলে আজকে কত হাজার হাজার এখন মুসলমানরা সব চ্যান্টিং করছে। আচ্ছা, what happened? Why I'm not showing that? We can just see the six. মাত্র দেখলাম আমরা। আপনি দেখেছেন সিক্স দর্শন? সরদর্শনী। Yeah. But why it is disappearing? I cannot see it. আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি। How come I cannot see? Printed out in a bigger view. এরকম বলছে। Is this bigger view now? Yeah, it's in the whole screen. Is it moving? Yes, moving. So why I am missing it? That's weird. তো প্রভু তলায় একটা যে আছে না, মানে জুম কার্সার আছে, ওইখান থেকে ড্র্যাগ করে না, জুম কার্সারে আপনি ক্লিক করলে ওটা আপনার স্ক্রিনে আসবে মনে হচ্ছে। Zoom cursor. Right hand side on the corner. Remote control apps. Not zoom, like the slide presentation mode. I think it's in the, can you go to presentation mode, Prabhuji? So আপনি যদি ডান দিকে একটা আছে না, জুমের এদিকে একটা আছে প্রেজেন্টেশন মোড, একটা ছোট কাপের মতো দেখতে, এটা ক্লিক করলে ইন্টারনেট না, আপনার ওই স্ক্রিনে, আপনি যেখানে স্ক্রিনে আছেন একদম লোয়ার এন্ডে রাইট হ্যান্ড সাইডে, হ্যাঁ ওই যে অ্যারোটা তার পাশে যেটা আছে, এটা প্রেজেন্টেশন মোড। এবার দেখতে পাচ্ছেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি। I know, but some are there. Okay, I'll move you all. Let's see. Okay, at least you can see it now. I don't know. I cannot see myself, but I can see this. Kapila gave Sanka Purusha Prakriti. I was trying to find some picture and do it. This is what yoga, dhyana, dharana, asana, and I spoke about it about, I think, 2 days in a seminar. This is karma yoga, karma mimamsa. This is Astabhakra Muni, 8 places, and there are a lot of, in Europe they do this special yoga. Of course, Buddhism is one of the biggest religion in the world. It all came from India, but it has no personality based, unfortunately. But Buddha is also incarnation of Krishna. Shankaracharya, he promoted the impersonalism more, the Mayavadis aspect.
And these are the time. When did they appear? 700 AD, Vishnu Swami, the four acharyas. And then I went on conclusion why we follow. And that I'm going to discuss probably another day when we come to the conclusion. Sorry. Okay, so somebody can tell me what you are taking away today. I'm sorry, I just went very quick. So What are the Prabhuji, Upanishads? So Prabhuji, এটা বলা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম, আমাদের মেডিকেলে খুব কমন কোশ্চেন, কিছু ডিজিজ যেটা অ্যাসকানাজি জুইশ একটা গ্রুপের উপর মানে মেইনলি আমরা ওদের মধ্যেই দেখি, অ্যাসকানাজি জুইশ, যেটা বলতেছিলাম হেটেরোজাইগাস, বাইবোন থেকে এসে হোমোজাইগাস, এবং মানে আজকে আপনার এখানে জেনে বুঝলাম যে ওদের মধ্যে এই খুব বেশি এই কাজিন ম্যারেজ, আদারওয়াইজ ইট ক্যান নট বি পসিবল। বাট আমাদের প্রতি পরীক্ষায় এগুলো আসে আর কি। আচ্ছা, রিলেট কোশ্চেনস হুইচ কামস উইথ দ্য অ্যাসকান, এন্ড গ্রুপটা হচ্ছে অ্যাসকানাজি জুইশ, জুইশদের মধ্যে একটা গ্রুপ। ওই রোগটা বেশি আছে ওদের? হ্যাঁ, অনেকগুলো ডিজিজ, যেমন গচার ডিজিজ, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, কিন্তু জুইশদের মধ্যে একটা গ্রুপ, ওদের বলে অ্যাসকানাজি জুইশ। ইজ এ বিগ থিং ইন এ মেডিকেল। But still, this is also allowed in Muslim. Yes, yes. মুসলমানদের মধ্যে ভাই বোনের বিয়ে হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রচুর। Cousin. আচ্ছা, বাংলাতে বলতো চাচা আপন চাচি পর, চাচির মেয়ে বিয়ে কর, এরকম কিছু একটা শুনেছিলাম। হ্যাঁ, ওটা খুব কমন, ওটা ওদের কাছে একেবারে কমন জিনিস তো। Okay, so what is Upanishad? Please tell me, so we can end that. So Prabhuji, Upa means near, and learning while sitting near the teacher or gurus. It's conversation between self-realized soul and their students about the subject matter of the absolute truth. Very good, very good. So that's good. What's the next question? Let's see. How many are the Upanishads? How many Upanishads are there? 108, Prabhu. 108. List the most important ones. Isha, Kena, Mankundo. ইস্কনের দুইটা উপনিষদ আছে না? Isha, Keno, Mankundo. কথা, প্রশ্ন, মুন্ডক, মান্ডক্য, তৈত্রীয়, ছান্দজ্ঞ, বৃহদারণ্য। Very good, very good. Wow, that's very nice. Shatashatar, Brihadaranya. Good. তারপর last next question কি আছে? Let's see. What are the actual purpose of the Upanishad? Philosophy to establish the personal feature of absolute truth. Very good. And establish the transcendental nature form of the absolute truth, Which is beyond material quality. Beyond nature. Very good, very good. Yeah, this is what we follow. Gita Upanishad, Bhagavad Gita also Upanishad, Bhagavad Gita also Upanishad, Gita Upanishad, and then we also follow Ishopanishad. And then what are the darsanas? Mother Arundhati, Oh, yes. Devidas. Darshan means sight, মানে যেটা আমরা দেখি, আর দর্শন উপরে আপনি কি বলেছেন? আমি আর কিছু লিখতে পারি। Darshan মানে they have the vision. They have the vision, not regular perception. অন্যরা মানে They have a vision, spiritual vision. They can see the beyond the time, space, and matter. The whole material world is under three dimensions: time, space, matter. If you think your existence, Tampa, Florida, it's all under time, space, and matter. But when you think of Krishna, it's beyond time, space, and matter. Bhakti is beyond. So it never actually comes under material. Three modes are there, but three modes are also under those three concepts. So their vision, when we say darshanik, their vision is above the three: time, space, and matter.
ম্যাটার ম্যাটার আবার দুই প্রকার আছে, সাটেল ম্যাটার, মাইন্ড, ইন্টেলিজেন্ট, এন্ড গ্রস ম্যাটার, আর্থ, এয়ার, ওয়াটার, ফায়ার, Ether. yes. So in the Vedanta philosophy, first question is Om Jigyasha. তারপরে জন্ম আদি অস্য, what is janma means birth, where is everything coming from? ভগবতম। No, you cannot say Bhagavatam. That is in the Bhagavatam, but you have to say this is what the darshan is. Vedanta Sutra. Vedanta-sutras. Vedanta Sutra. Gist code. This. Yeah. What are the six darshan? কেউ বলুন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা। একটু ব্যাখ্যা করুন মাতা। ন্যায় হচ্ছে প্রভু প্রফাউন্ডেড বাই গৌতম ঋষি, যেটা লজিক নিয়ে কথা বলে। বৈশেষিক হচ্ছে প্রফাউন্ডেড বাই কেনার ঋষি, অ্যাটম। অ্যাটম পরমাণু, আমরা বাংলাতে বলি পরমাণু না? হ্যাঁ, পরমাণু, পরমাণু তত্ত্ব সম্বন্ধে ওরা বলে অ্যাটম। ভেরি গুড, কম্বিনেশন অফ অ্যাটম। তারপর সাংখ্য প্রফাউন্ডেড বাই কপিলা, যেটা হচ্ছে সিউডো, আর এটা আরেকটু আপনার অ্যাটম, সাংখ্য ফিলোসফি দেয় কম্বিনেশন অফ অ্যাটম আর কি। না, Numbering of. নাম্বারিং। আচ্ছা। হু আর ইউ, ওরা নাম্বার বলবে। আপনার দেহটা 5টা জিনিস দিয়ে তৈরি, আপনার মন 3টা জিনিস দিয়ে তৈরি, এরকম ওরা নাম্বারিং করে। নাম্বারিং সবকিছু দে ডিভাইড এভরিথিং। নেক্সট কে আসলো? নেক্সট হচ্ছে যোগ, যোগা, যেটা প্রফাউন্ডেড বাই পতঞ্জলি। আচ্ছা, সাংখ্য, আই এম সরি, আর সাংখ্য ইউ হ্যাভ টু অ্যাড সামথিং। সাংখ্যতে পুরুষ প্রকৃতি অলসো মেইন ইম্পর্টেন্ট। নেচার এন্ড দ্য এনজয়ার, cause of all suffering, that is Sankhya also. Sankhya কে করেছিল? কপিলা, কপিলা, সুডো কপিলা। সিউডো কপিলা। কপিল মানে সুডো কপিল অ্যাকচুয়ালি নাম নয়, সুডো আমরা বলছি, মানে ও ক্লেম করে ও কপিল দেব, আর ওর মার নামও দিয়েছে ওইরকম, দেবহূতি। ও সবকিছু একবারে অরিজিনাল কপিল দেবের সবকিছু ডুপ্লিকেট করে দিয়েছে। এর জন্য সিউডো কপিলা। এই জন্য আমরা বলি সুডো কপিলা, প্রভুপাদ বলছে। কেননা হি নেভার টকস অ্যাবাউট গড, বাট হি ক্লেমস হি ইজ এ কপিল দেব ইনকার্নেশন। He does not accept Krishna as supreme personality. Correct, very good. Bhakti, no, does not. কপিল আশ্রম আছে ইন্ডিয়াতে, বিহারের পাশে বিরাট কপিল আশ্রম আছে। তাই প্রভুজি আমরা কেন শুধু কপিলার কথা আলোচনা করি? Because he gave some categorical. He said, you are enjoyer and you are enjoying the nature, Purusha and Prakriti. Sankhya philosophy bolche. Numbering also he is giving the enjoyer and nature. He said, if you withdraw your enjoyment spirit, then you are free. You are not suffering. But is it possible practically? আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি এনজয় করতে চান কি শুধু জাস্ট ওকে আইল সর্ট ইট আউট what I'm not and I'll live my whole life like this and get out? It's not possible. Jiva sukhanisi, pleasure seeking by nature. Never possible. But he tried his best. Okay. আপনি যদি হিমালয়ের দিকে যান, হরিদ্বার ওই দিকে যাবেন, দেখবেন হাজার হাজার লাখ লাখ লোক ওই ফিলোসফি চলছে, তপস্যা করে খুব, just to become like this. ওকে, নেক্সট মাতা কি আছে? নেক্সট ফিলোসফি নেক্সট হচ্ছে বাবু যোগ। কে করেছে? পতঞ্জলি। পতঞ্জলি কি দিয়েছে? মেইন জিনিসটা কি দিয়েছে? উনি দিয়েছেন যে মাইন্ড, বাই দ্য মেডিটেশন ইউ চ্যানেল দ্য মাইন্ড, the soul will go to super soul. Atma Paramatmaর দিকে যাবে, then mind will become peaceful. বা শান্তি শান্তি এরকম এরকম মানে ও বলছে সবসময়। তো যোগের প্রতি মানে যোগ is very big now all over the world. I mean আমেরিকাতে 5% আমেরিকান, my god, that's big. 5% আমেরিকান যোগ,
সেই জন্য আমরা যখন বই ভিত্তিক we are doing bhakti yoga but we introduce, so then that's why nobody oppose. Oh, this is yoga. Yes, good. Next. নেক্সট হচ্ছে প্রভু পূর্ব মীমাংসা, পূর্ব যেটা মীমাংসা কে কি? পূর্ব জৈমিনী মীমাংসাটা কি? কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ড। Every action has a opposite and same reaction. মানে কি বলে, Philosophy of action and Newton's reaction. third law also said the same thing. P is equal to mf square. Every action has the same and opposite reaction. This is karmakanda is also very prominent in America. ওরা বলে do something to get something. যে কোনো conversation you can start with the karma. Hey, you do good things, you'll get good result. Yeah, we like that. Deal, This is Prabhuji. They are all based on deals. Yes. এটাই প্রভু যে ইনক্রিজ হ্যাপিনেস এন্ড ডিফেন্ড এন্ড প্রোটেক্ট। Very good. This is a very two principle they have. Protect your happiness, whatever you have, and increase it. So we break down into this chart. When we come to the karma section one day, we'll break down the chart. Okay. Next philosophy class. লাস্টে হচ্ছে প্রভু উত্তর মীমাংসা, যেটা ব্যাসদেবের, যেটা কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। না, আপনি দুইটা ভাগ করুন। হ্যাঁ, দুইটা ভাগ আছে। একটা হচ্ছে একেশ্বরবাদ, মনিজম। একেশ্বরবাদ বলে মনিজম, বাংলাটা ভুলে যাচ্ছে। This impersonal concept. Monism, monotheism, polytheism, pantheism, panentheism. Then polymorphic monotheism, polymorphic bimonotheism. Polymorphic bimonotheism হলো আমাদের যে ফিলোসফিটা। আমরা ভগবানকে শুধু স্বীকার করি না, আমরা বলে ভগবান পুরুষ প্রকৃতি রাধা কৃষ্ণ টুগেদার ইজ ভগবান। কথা বুঝতে পারছেন? এই নয় যে কৃষ্ণ ভগবান শুধু, না, আমাদের গৌড়ীয় ফিলোসফি মহাপ্রভু তা বলেননি। এর সুন্দর শ্লোক মহাপ্রভু দিয়েছেন, রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ, লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। দুইটা রূপ কেন ধরেছেন? লীলা রস আস্বাদিতে, কিন্তু ওনারা এক স্বরূপ। কোন সময় আমরা এরকম মনে করবো না রাধারানী ভগবান নয়, কৃষ্ণ শুধু ভগবান। দ্যাট ইজ নট আওয়ার ফিলোসফি। রাধা কৃষ্ণ টুগেদার আর ভগবান। বুঝতে পারছেন? এটা হলো মানে কি বলে পার্সোনালিজম, বাংলায় কি বলে? পার্সোনালিজম যাই হোক, পার্সোনালিজম ইম্পার্সোনালিজম দুইটা উত্তর মীমাংসা দুইটা আছে, ইম্পার্সোনালিজম পার্সোনালিজম। ইম্পার্সোনালিজম হেড ছিল অষ্টবক্রমণি, ওর অনেক ফলোয়ার আছে ইন্ডিয়াতে, অনেক লোকেরা গ্রামবাসী বিহারে যায় না, আমি দেখেছি একটা বিরাট মন্দির ছিল অষ্টবক্রমণি, আলটিমেটলি সব বিলীন হয়ে যাবে, ব্রহ্মেতে শান্তি হয়ে যাবে। তখন বুঝতাম না ফিলসফি, আমরা গিয়েছিলাম একবার, মনে আছে, ব্রহ্মচারী ছিলাম। কিন্তু এখন চিন্তা করি এই যে গ্রামবাসীরা এইসব চিন্তা করে করে একেবারে জীবন ফালতু বিনাশ করে দিল মনুষ্য জীবনটাকে। তাহলে এটা কি প্রভু ব্রহ্মবাদী ফিলোসফি? নির্বিশেষবাদী। ব্রহ্মবাদী মানে ব্রহ্মবাদী আই নো ডিটেলস। ব্রহ্মবাদী মানে ওরা বলে যে ভগবানের ফর্ম হতে পারে কিন্তু অরিজিনালি কোনো ফর্ম ছিল না। বুঝতে পারছেন? তো এখন আপনি যদি ভাগবতমে যান 7.2.6 দেখবেন ডিমনরা দে আর অলসো বিগ মায়াবাদী। হিরণ্যকশিপু বলছে ভগবান মার্সিফুল ছিল, এখন ভগবান মার্সি মানে কৃপাটাকে মানে ত্যাগ করে ও একটা পশুর দেহটা নিয়েছে, মানে বরাহ দেব এসছে, ওর ভাবে বলছে আর কি, ওর বড় ডিম। এখন মায়া আশ্রিত বলছে, তার মানে ও মায়াবাদী। If you have access, you can read the translation. Look at it. Very interesting. I think 7.2.7 or 6. I think 7.2.6. তেক্তা এরকম ওয়ার্ড আছে, তেক্তা স্বধর্ম, তেক্তা তারপর মায়া নির্মিতা, এরকম কিছু ওয়ার্ড আছে। আমি দেখেছিলাম ওটাকে অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি করলাম, দেখলাম যে হি ইজ নট অনলি ডিমন, হি ইজ এ মায়াবাদী, ভেরি ডেঞ্জারাস ডিমন হিরণ্যকশিপু।
Prabhuji, I got it, but it's as Srimad Bhagavatam 7.2.6. কি আছে শ্লোকটা? Shapotner gatitaha shutrayar bhrata me daita Okay, suva. next verse 7. Next one. 7. Yes, Prabhuji, 7. Yeah. The Supreme Personality of Godhead has given up his natural tendency of equality toward demons and demigods. Yes. পড়ুন। Although he is the Supreme Person now influenced by Maya, he has assumed the form of a boar to plead his বুঝতে devotees. চেষ্টা করুন কি বলছে হিরণ্যকশিপু। অ্যাসিউম বাই দ্য মায়া থেকে এই ফর্মটা নিয়েছে বরাহদেব। তাহলে আপনি বলছেন বরাহদেব মানে মনুষ্য আমাদের মতো সাধারণ জীব। এই যে সচ্চিদানন্দ বডি এটা কোনো উল্লেখ করেনি, মানে দে আর বিগ মায়াবাদী দিস ডিমন্স। We very scrutinize, like what they say, we scrutinize. Then you see this, oh my God, all these big demons are Mayavad. Okay. So impersonal, Uttar Mimamsa Mataji ki bollen, dui bhag, ki ache? Impersonalism. একেশ্বরবাদ আর নির্বিশেষবাদ। আমি জানি না ওটা বাংলাটা কি এক্স্যাক্টলি মানে ঠিক কিনা আমি জানি না। আচ্ছা, পার্সোনালিজম ইমপার্সোনালিজম। এটা ইংলিশটা ইজি বুঝতে হয় আমার। আচ্ছা, সরি, যদিও বাঙালি আমি। পার্সোনালিজম ইমপার্সোনালিজম, তো পার্সোনালিজমটা কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস, আচ্ছা। impersonalism no, they are not Krishna consciousness. Okay, That is Okay, very Vyasdev Prabhuji. yes, Vyasdev. Vyasdev impersonalism Ashtabhakramuni. Impersonalism, yes, Ashtabhakramuni. Prabhupada বলেছেন অনেকবার Ashtabhakramuni, he tried his best to make this. So thank you so much. Until next week. Any reflection? Or you প্রভু always- প্রভু তাহলে উত্তর মীমাংসা দুইজন, একটা হচ্ছে ব্যাসদেব আর অষ্টবক্রমণি, যেটা ভাগ করা হয়েছে। না, আপনি বলবেন যে ব্যাসদেব অরিজিনালি he put together but Ashtabhakramuni promoted. যেমন কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস অলরেডি ছিল, Prabhupada western world he manifested, he brought it in, but Krishna consciousness was there in Bengal, nobody paid attention. যখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন তিনটা প্রেডিকশন দিয়েছেন, একটা প্রেডিকশন হচ্ছে যে ভবিষ্যতে আমেরিকা ব্রিটিশ ওখান থেকে লোকেরা এসে হাত তুলে হরি গৌর হরি গৌর হরি করবে, তো লোকেরা অনেকে বলেছে আপনি পাগল, ব্রিটিশরা এসব করবে নাকি, তো অন্ধবিশ্বাসের মতো আপনি লিখছেন। বলছে আমি লিখছি না, আমি দেখছি মহাপ্রভু কি দিয়ে দিচ্ছেন, মহাপ্রভু দেখাচ্ছেন, আমি দেখছি, আমি লিখছি। ভেরি নাইস। আজকাল তো আমরা দেখি এখন যান বৃন্দা, এখন যান নবদ্বীপে কত হাজার বিদেশি হরিনাম করছে, কিন্তু যখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন ওনার থার্ড প্রেডিকশনটা হলো they're assuming there will be a day no religion will come in competition because they will adopt holy name. তার একটা প্রমাণ হলো জাপানে বর্তমানে 40,000 লোক হরিনাম করে প্রতিদিন, সুলমালা নয়, প্রতিদিন জাস্ট হরিনাম করে। দিস ইজ এ ভেরি ইউনিক। একজন প্রভুপাদের শিষ্য আমেরিকা থেকে বিদেশি, ও ইন্ট্রোডিউস করেছে জাপানে, ও বুদ্ধিস্ট ছিল আগে, প্রভুপাদের সৎস্বরূপ মহারাজ উনিও বুদ্ধিস্ট ছিলেন আগে। সো লাইক দ্যাট উই ক্যান সি জাপান, many big countries, they will adopt holy name like anywhere, anything. Holy name. Second prediction, number one. The first prediction chilo Mayapur will become well known to the world as a TUBP asche, this will make it well known to the world. Second holo je sara bishwa theke luke ashe ekhane Gaur Sachinandan, Gaur Hari Sachinandan bole, ha Gaur bole bolbe, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি। তারপরে থার্ড বলছে যে there will not be any competition amongst religion, they all will adopt holy name and they all will chant Krishna's name.
এ হবেই। মহাপ্রভু বলেছেন পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। কিন্তু যারা করছে ওরা ক্রেডিটটা নিচ্ছে। তা আপনারা ক্রেডিট নিচ্ছেন এখন টেম্পাতে, ওই হলো আমাদের স্পিরিচুয়াল ক্রেডিট। এখন যদি আপনি মরেও যান কোনো লস নেই, স্পিরিচুয়াল ক্রেডিট কিছু নিয়েছেন। এই জন্য প্রভুপাদ বলছে স্টে ইন দ্য মুভমেন্ট এন্ড টেক দ্য স্পিরিচুয়াল ক্রেডিট, দেন ইউর ইটার্নাল লাইফ ইজ গ্যারান্টি। থ্যাংক ইউ। Prabhuji, last above the time, space and ম্যাটার। matter. And একটা জিনিস প্রভুজি, আগামী রোববার আমাদের টেম্পা রথযাত্রা, বঙ্কিম প্রভুর ডেটি নিয়ে আমরা বেরোবো। তো বিকাল 4টা থেকে আপনি যদি আমাদের এখানে আসেন, কোনোভাবে ম্যানেজ করতে পারেন, আমাদের সাথে যে জয়েন করেন, আমরা খুবই আনন্দিত হব। ভেরি গুড, উইল বি ব্লেসড। সবাই মিলে যে আসেন। I'll look it in the calendar and get back to you. Thank you, Prabhu. প্রভুজি, তবে তাহলে প্রভুজি আমার একটা কথা বলবার আছে আপনাকে। Okay. বঙ্কিম প্রভুর বাড়িতে আপনি যখন কথা বলছিলেন না, আমি শুনছিলাম, কিন্তু আমার মাথাটা এত জোরে ঘুরে গিয়েছিল, সেই জন্য আমি অন্য ঘরে চলে গিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি চেয়ার থেকে পড়ে যাব। সুতরাং আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। ও কৃষ্ণ, আপনি আমার মার মতো, আপনার কোনো অপরাধ কিছু নেই। আমি তো বাচ্চা, এখন ভক্তি জগতে বাচ্চা আছি। আপনি আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন আর প্রার্থনা করবেন যেন আমি ভক্ত হতে পারি। করবেন। থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ মাতা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। পঞ্চকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যশ্চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়।